Buenas, buenas tardes a todos. Damos un fuerte aplauso a nuestras autoridades que van entrando al recinto, por favor, y les pediría que pasen al frente. Jefa Fabiana. Bien, pase. Les agradecemos a todos su presencia. Bienvenidos sean todos al tercer Congreso Internacional de Actualización en la atención del IMSS a la persona que vive con VIH. Sean todos bienvenidos, representantes del Presidium. Como saben, el programa y la atención a la persona que vive con VIH ha tenido un impulso en los últimos años que ha sido precedente en diferentes países de Latinoamérica y también en nuestro propio país. No por ello hemos avanzado mucho, pero todavía nos queda mucho camino por recorrer. Y parte de este congreso se trata precisamente de reconocer los logros que se han avanzado, pero también ver hacia futuro qué nos hace falta por mejorar y por tratar. Quisiera pasar a la presentación del Presidium. En representación del doctor Hermilo Domínguez Zárate, director de Prestaciones Médicas, demos un fuerte aplauso a la doctora Araceli Gudiño Turrubiates, titular de la Coordinación de Innovación en Salud. El maestro Álvaro Velarca Hernández, secretario de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social, nuestro anfitrión. Al doctor Juan Luis Mosqueda Gómez, director de Censida. A la maestra Analía de Fátima García, directora de Fundación IMSS. A la maestra Fabiana, y hablamos diario, Maribel Cepeda, y hablamos casi diario, maestra, son los nervios, jefa de enfermeras del IMSS. A la maestra Marcela Velázquez Bolio, titular de la Unidad de Derechos Humanos en el IMSS. Y a Georgina Gutiérrez Alvarado, de Movimiento Mexicano de Ciudadanía Positiva, como representante de las ONGs. Le pediré al maestro Álvaro Velarca que nos dirija unas palabras como bienvenida y como anfitrión de este recinto. Muchas gracias. Sean todas y todos muy bienvenidos, bienvenidas aquí a la sede de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social, y desde luego enviarles un saludo muy cordial de parte del presidente de esta conferencia. Yo sé que a veces es difícil, dado que están también personas funcionarias del IMSS, pero recordando que el maestro Zoe Robledo Aburto es presidente de esta Conferencia Interamericana de Seguridad Social, y desde luego les envía un saludo muy cordial. Y recordarles siempre que está muy atento a lo que ocurre en cuanto a la atención al VIH en la institución.
Y bueno, pues para mí es un gran placer, un orgullo estar aquí con todas y todos ustedes, formar parte de las actividades de este tercer Congreso ya internacional de actualización en la atención del IMSS a las personas que viven con VIH y bajo el lema Compromisos compartidos para acciones efectivas en este 2024. Quiero también pues aprovechar a las personas con quienes comparto el presidium hoy y agradezco muchísimo que estén aquí en este evento, a la doctora Araceli Gudiño, coordinadora de innovación en salud del Instituto Mexicano del Seguro Social, a mi querida Analía de la Fundación IMSS, a Marcela Velázquez de la Unidad de Derechos Humanos, a la jefa Fabiana, que todos y todas la conocemos muy bien, al doctor Juan Luis Mosqueda, director general de Censida, a Georgina Gutiérrez Alvarado, de Movimiento Mexicano de Ciudadanía Positiva. Pues muchísimas gracias y bueno, y desde luego también a nuestro moderador, muchísimas gracias, doctor, por estar aquí. Quiero pues también saludar a las personas que nos están acompañando de Costa Rica, de Colombia, de Perú, de Guatemala, de Panamá, de Chile, de España y de Estados Unidos, y quienes van a tener algunas ponencias que serán y han sido muy interesantes en todo este encuentro. Y que forma parte este encuentro de las actividades que realiza el IMSS y la Conferencia Interamericana de Seguridad Social en conmemoración de este 1 de diciembre, que como ustedes saben, pues es el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA y el VIH, que para nosotras y nosotros, pues es particularmente interesante reflexionar sobre los avances, sobre las áreas de oportunidad, de los pendientes también que todavía tenemos en cuanto al combate a esta pandemia que nos ha acompañado ya por más de 4 décadas y que sin duda pues ha dejado aprendizajes dolorosos, pero aprendizajes que se pueden extender a muchas partes de la atención médica. Y con todo, pues esta reflexión debe ser forzosamente una tarea conjunta entre las instituciones y entre los órganos rectores, la academia, las organizaciones de la sociedad civil, las organizaciones internacionales también, las comunidades, a fin de identificar pues todas las aristas, las nuevas posibilidades también que se abren desde una perspectiva médica, y dejando pues todas estas perspectivas patologizantes y poniendo en el centro a las personas y sus necesidades. Esta vocación de diálogo, de trabajo conjunto se ve reflejada en el lema de este año, que pone énfasis en incluir las perspectivas de género y los derechos humanos en el diseño e implementación de las estrategias para la atención integral del VIH. Y este es además el compromiso detrás de la colaboración entre el IMSS y la CIS, y que es compartido por el resto de actores involucrados en la organización de este Congreso, entre quienes por supuesto destaco y agradezco muchísimo a la Fundación IMSS. Desde la CIS además reconocemos que es un lema que puede y debe ser atendido desde la seguridad social, aspirando a lograr un alcance regional. Y con esto en mente, hoy por hoy estamos ampliando los mecanismos de colaboración con nuestra membresía en este tema. Y esto abarca el intercambio también de experiencias positivas que incluyen los nuevos modelos de registro epidemiológico y situación poblacional del IMSS, la implementación de estrategias que contemplen las particularidades de cada población clave, incluyendo a las mujeres, desde luego, las personas usuarias
de sustancias y las personas trans, así como el reforzamiento de estrategias comprensivas de prevención y atención a estos grupos, todo esto orientado desde luego al cumplimiento de las metas que tenemos fijadas al 2030 y que todos conocemos, la cascada de atención del 95, 95, 95. Y en este punto quiero agregar que en el marco de un convenio específico, agregar y recordar, pues hemos llevado a cabo distintas acciones conjuntas entre el IMSS y la CIS, cosa que agradezco desde luego mucho al equipo que ha participado de la CIS y por supuesto a nuestra contraparte en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Y estas son acciones tales como el desarrollo de un tablero de monitoreo de surtimiento de medicamentos para el VIH que presentaremos el día viernes en este congreso, no se lo pierdan por favor, la documentación de las memorias de los congresos previos. También mencionar que para la participación de la CIS, de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social, en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, que está próxima a comenzar, empieza este sábado, ahí estaremos llevando 2 obras impresas que son reflejo de este trabajo conjunto entre el IMSS y la CIS, y esto incluye pues las memorias y las estimaciones también de este modelo epidemiológico, los modelos de transmisión y que nos ayudan a estimar el número de personas que viven con VIH en nuestro país. Y adicionalmente, la conferencia y el IMSS colaboran en el diseño e impartición de un curso itinerante con la colaboración del Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH y el SIDA, CENSIDA, nuevamente agradecerle a su director, y con las organizaciones de la sociedad civil para la prevención, detección y atención a las personas que viven con el VIH libre de estigma y discriminación. Estos cursos han tenido lugar en 7 entidades federativas, con una participación de casi 6,000 profesionales de la salud. Y finalmente, no quiero dejar fuera la ecuación de esta ecuación, las grandes prioridades para avanzar de manera decidida en el cumplimiento de las metas al 2030. Uno, la ampliación en el acceso a las pruebas de diagnóstico para identificar casos positivos en estadios tempranos, lo que va de la mano con un aumento significativo en el volumen de pruebas realizadas y el uso de nuevas herramientas como las autopruebas y la ampliación, desde luego, al acceso a la PrEP y a la PEP como mecanismos de largo alcance para la prevención. Así pues, este tercer congreso es una oportunidad inmejorable para fortalecer el llamado a garantizar el disfrute máximo posible de la salud mediante la garantía de los derechos humanos de todas las personas y poblaciones, con especial atención en personas que viven con VIH y a poblaciones clave. Es pues un llamado a los gobiernos, a las sociedades, a las organizaciones de la sociedad civil, al sector privado y a cada uno y une de nosotros a asumir nuestra parte del compromiso en la atención al VIH y la lucha contra el SIDA. Juntos, juntas, juntes podemos construir un mundo más justo, más equitativo, donde todas las personas tengan acceso a los servicios de salud que necesitan, haciendo de la seguridad social un mecanismo para el bienestar sustantivo de todas las personas. Renovemos pues este compromiso con esta causa, informémonos, eduquemos a otras personas, defendamos los derechos de las personas que viven con VIH y trabajemos juntas, juntos, juntes para poner fin a esta epidemia sin dejar de repetir que indetectable es igual a intransmisible. Sigamos el camino de los derechos con compromisos compartidos para acciones efectivas. Muchísimas gracias y bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Muchas gracias, maestro. A continuación, un mensaje de la organización de no gubernamental por parte de Georgina Gutiérrez Alvarado, presidenta del Movimiento Mexicano de Ciudadanía Positiva. Es importante platicarles que desde que se concibió este tipo de congreso siempre va de la mano la sociedad civil, las organizaciones, y es por eso importante en este mensaje. Adelante. Muchas gracias. Bueno, siempre me toca bajar el micrófono, como verán. Muy buenas tardes, honorable presidio, señoras y señores asistentes a este tercer Congreso Internacional de Actualización en la atención del IMSS a personas con VIH en esta emisión 2024. Como parte de la sociedad civil,
Me congratula que se vuelvan a generar este tipo de espacios para visibilizar la posibilidad de la rearticulación de la respuesta al VIH tan abandonada en la administración pasada. Sobre todo entre los gobiernos, instituciones y personal de salud, personas de la ciencia, agencias internacionales, de la academia, de las comunidades afectadas, de la sociedad civil y, por supuesto, con la presencia y voces de las personas que viven con VIH y muy particular de las mujeres que viven y afectadas por el VIH-Sida. Es ineludible recordar que las mujeres representamos en cifras más de la mitad de la población del mundo. Sostenemos el sistema de cuidados a nivel mundial. El impacto de un diagnóstico en mujeres es mayor por toda la red de atención que se genera alrededor de las mismas. Cuidan, entre otras, a hijas, hijos, pareja, padre, madre, personas con discapacidades, adultas mayores, abuelas, abuelos y en ocasiones hasta personas circunvecinas. La misma historia del VIH lo ha demostrado. ¿Quiénes fueron las primeras personas en cuidar a las personas con SIDA de los 80s? ¿Quiénes aplicaron los cuidados paliativos cuando no había nada para atenderles y tratarles? Más que acompañamiento, cuidados, escucha, amor, solidaridad, creando resiliencias. Sí, efectivamente, fuimos las mujeres. La agenda de las mujeres también debe de ser prioridad y compromiso desde nuestros estados que se traduzcan en acciones, respuestas para las mujeres y desde las mujeres, con recursos de todo tipo, financieros, técnicos, humanos, etcétera, con nuestras voces en primera persona y que nunca más se nos siga invisibilizando. Las mujeres con y afectadas por el VIH deben con recursos, recordando que la mayoría de los gobiernos de la región de América Latina y el Caribe firman tratados, acuerdos, declaraciones y muy recientemente la CEDAW hace un mes en Ginebra hizo la recomendación 40, en la que habla de paridad y de que somos la mitad del mundo. También mencionó los ODS y en particular el número 5, que menciona lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas. Nos mantenemos vigilantes de que en Beijing se incluya y respete las agendas en las que seamos incluidas desde el respeto a nuestros derechos humanos, dignidad y alta valía de nuestras aportaciones a las diferentes agendas prioritarias, como lo es también la del medio ambiente. Las mujeres hemos demostrado que quienes cuidamos el planeta somos nosotras. Los números desde la epidemiología tradicional, hace rato Amaranta, que me precedió en la palabra, también decía lo mismo, no nos favorecen porque sistemáticamente hemos sido excluidas de los procesos de diagnóstico temprano. Es lamentable que una vez estando dentro de las comunidades, las estrategias de detección y prevención no prioricen a las mujeres y que su alcance para la prevención o detección temprana del VIH sea apenas incidental o causal y no producto de una estrategia consensuada, estructurada y sostenible como el resto de las demás estrategias. Por lo tanto, hay que desarrollar otros tipos de análisis con perspectivas de género, tomando en cuenta la interseccionalidad, la interculturalidad, los factores determinantes, las desigualdades, las pobrezas, porque son varias, y vulnerabilidades asociadas que seguirán impactando en la vida de las mujeres con el VIH. Ni qué hablar de la agenda del VIH en cuanto a niñas y niños, una agenda olvidada históricamente, inadmisible que en nuestros países continúen los nacimientos de niñeces con este diagnóstico cuando sabemos de sobra cuáles son las estrategias de prevención para evitar que más niñas y niños nazcan con este virus. Los estados son absolutamente negligentes al no establecer intervenciones eficaces y efectivas al respecto. La historia les juzgará por esta falta de políticas públicas. A través de la historia de este virus y la mortalidad causada en el siglo XX, recordar que sigue en el siglo XXI, resulta relevante en volver a sumar esfuerzos con todas y todos los actores que requiere la respuesta al VIH y al SIDA, para poder erradicar al VIH en 2030, así como encontrar la cura
con nuestro ya muy conocido lema, la cura no es locura. De vital importancia para quienes siguen viviendo con el virus del VIH desde hace 2, 3 y hasta 4 décadas. Para terminar, es importante recordar que el uso del lazo rojo se adoptó en 1991 y fue creado por artistas neoyorquinos para concientizar sobre el VIH-Sida. El lazo rojo se promueve especialmente el 1 de diciembre, Día Mundial de la Respuesta al VIH-Sida. Es un símbolo internacional que representa el apoyo, el compromiso, el conocimiento y la solidaridad con las personas que viven con el VIH. Así es que hacemos un llamado a la acción para seguir en el camino de los derechos y seguir siendo esos agentes de cambio, esos derechos que también les pertenecen a la mitad del mundo que somos las mujeres. Hay que seguir siendo transformadores, vinculados a la esperanza de borrar el SIDA para el año 2030. Es un trabajo que nos compete a todas y a todos, y qué bueno que hay aquí gente joven también, gente no tan joven como yo. Se me salieron las canas al estar aquí desde el 88, pero me da gusto mucho ver a nuevos actores, nuevas actoras, como decimos desde el feminismo, de nuevo dando respuesta y rearticulando, como les dije, les invito a rearticular la respuesta, porque es la única manera de erradicar el VIH en el mundo. Muchas gracias. Muchas gracias, Georgina Gutiérrez. A continuación, también este congreso no sería factible sin el apoyo y siempre de la mano trabajando de Cencida. Entonces solicitaría al doctor Juan Luis Mosqueda nos dirija unas palabras. Buenas tardes. Hago mías las palabras de presentación de quienes ya nombraron al Presidium y los saludo personalmente, y también un saludo cordial de nuestro secretario de Salud, el doctor David Kersenovich, y de nuestro subsecretario Ramiro López Elizalde. Pero particularmente un saludo para todos ustedes que están presentes, tanto aquí como de forma virtual, porque habla del compromiso y habla de la sensibilidad hacia este tema. ¿Por qué tiene que haber un Día Mundial de la Respuesta para el VIH? Porque deberían ser todos, pero algún día tenemos que aprovechar para volver a dar voz a quienes han sido afectados por la enfermedad, porque volvemos a tener que retomar que es una pandemia que no ha terminado, porque tenemos que volver a levantar la voz para el respeto de los derechos de todas las personas, porque mucho detrás de la epidemia va trazado alrededor de ese respeto o falta de respeto a sus derechos, y porque tenemos que levantar el compromiso, como ya lo dijeron, de una respuesta estructurada, de una respuesta transversal, de una respuesta universal, para hacer que las cosas mejoren en lo que llevamos. Quienes ya llevamos tiempo en esto, hemos visto transitar algunas cosas, sin duda alguna. Eso es algo que no se puede negar. De los primeros casos descritos en el 81, donde la enfermedad por VIH era el equivalente a sufrimiento, a una sentencia de muerte, hoy puede ser equiparable a tener un pronóstico de vida prácticamente normal y una buena calidad de vida, pero no se puede hacer realidad si no lo logramos llevar de una manera correcta, si la respuesta que nos corresponde no es la correcta. Y sí, podemos pensar que hemos transitado del sufrimiento hacia la esperanza, que hay cosas que han cambiado cosas en prevención. Llegó el tiempo donde hablar de prevención era dar discursos morales de fidelidad, de cuestiones como esas. Avanzamos
a los condones. Y ahora hacemos prevención de otro nivel, prevención biomédica con el uso de medicamentos, la implementación de PrEP, de PEP, el mismo tratamiento a las personas que viven con VIH y que logra que una persona indetectable sea intransmisible, han hecho un cambio sustancial en la prevención. Así que la prevención ha cambiado. El diagnóstico ha cambiado también. Todos, insisto, los que ya llevamos tiempo en esto, vivimos la parte de alguien que se realizaba una prueba y luego hacer una confirmatoria y pasar semanas y cosas así, y pensar en periodos de ventana de meses, de un año, cosas así, eran cosas increíbles, y ahora tenemos acceso a pruebas rápidas que en unos minutos nos dan un resultado. Ha cambiado el tratamiento de no existir, así existir, pero ser muy tóxico, de muchas tabletas, de muchas dificultades, de poca potencia. Y aunque fuera así, no era accesible. Quienes primero tuvieron acceso al tratamiento antirretroviral en México fueron precisamente las personas que tenían seguridad social, mientras el resto permanecían excluidas. Y ahora se ha avanzado a mejores tratamientos, más eficaces, más tolerables, más sencillos y de acceso más universal. Así que sin duda ha habido cambios, sin duda ha habido avances, pero seguimos teniendo retos. Este lunes, en un recorrido por Chiapas, escuché la historia de una mujer, una ama de casa, que su pareja muere por VIH, y es la razón por la que ella se diagnostica por VIH, porque, como bien lo mencionaba Georgina, luego las mujeres quedan fuera del foco del diagnóstico, y entonces los diagnósticos suelen ser de rebote, y entonces ahí se diagnostica con VIH, pero secundariamente se diagnostican también sus hijos. Y ahora es una mamá y 2 hijos viviendo con VIH, que podemos decir que tienen derecho a la atención, al tratamiento antirretroviral gratuito, al monitoreo de su infección, pero que no están llevando un seguimiento adecuado y de hecho no están bien controlados. Y uno podría decir, pero le estoy dando todo. Sí, pero es ese escenario de determinantes sociales donde en Chiapas, de las personas que viven con VIH, de las mujeres que viven con VIH, el 35% de ellas tienen un problema de hambre, de inseguridad alimentaria grave. Y entonces una persona que hoy día no sabe qué va a comer, su preocupación de tomar medicamentos, de ir a consulta, de ir a tomarse muestras, no es precisamente la prioridad. Por eso necesitamos un trabajo transversal, y por eso la instrucción que nos han dado en nuestras autoridades de salud y lo que se ha instruido desde el gobierno es a este trabajo transversal, que no solo del derecho a la prevención, al diagnóstico, a la atención universales y gratuitas, sino que realmente se acerque para que se vuelva realidad. Porque si me lo ponen allá, probablemente no lo alcance. Entonces tenemos una labor por realizar, tenemos todavía una tarea pendiente, tenemos brechas, y el compromiso de quienes estamos aquí y de quienes están allá tiene que ser único para lograr avances. Y ya para ir cerrando, yo creo que uno de los temas que no hemos logrado cerrar, yo ya mencioné avances en prevención, en diagnóstico, en atención, pero algo que probablemente sigue igual antes y ahora es el tema de prejuicio, de discriminación. Eso no ha cambiado demasiado, ¿eh? La parte de este retraso que llevamos, no hemos logrado grandes avances, y es responsabilidad de todos, es responsabilidad de autoridades, es responsabilidad de profesionales de la salud, pues es responsabilidad de toda la población.
Así que tenemos un trabajo por realizar y el compromiso de todos y cada uno de nosotros será importante para hacerlo, porque retomaré nada más, el año pasado el lema para el Día Mundial era que lideren las comunidades, y así tiene que ser. Las comunidades tienen que estar involucradas, tenemos que escuchar a quienes están afectados. El tomar decisiones de este lado sin escuchar a quienes han sido afectados no nos puede funcionar. Y el lema de este año, de sigamos el camino de los derechos, porque solo con respeto a los derechos humanos podemos lograr avances. Así que requerimos trabajar por un México donde todos, todas y todes tengan acceso a la prevención, al diagnóstico o a la atención de la enfermedad por VIH. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Juan Luis. Bien, y continuando con nuestro programa, me gustaría hacer una pausa y reconocer la presencia aquí de nuestra pionera en VIH de este congreso también, la doctora Sandra Treviño. Un aplauso para ella. Gracias por acompañarnos. Sin duda, un pilar en la división, en la coordinación y junto con la CIS, no me dejarán mentir, se lograron grandes cosas. Bien, a continuación nos dirigirá un mensaje la doctora Araceli Gudiño Turrubiartes, coordinadora de Innovación en Salud, en representación del doctor Hermilo Hernández, titular de la Dirección de Prestaciones Médicas. Muchas gracias, doctora. También es nuestra jefa, por cierto. Gracias, doctor. Muchas gracias a todos. Buenas tardes y gracias a todos por estar. Muchas gracias a este honorable presidium. No repetiré los nombres porque ya fueron mencionados, pero además, después de los extraordinarios mensajes que dijeron, ya no sé qué decir, muy bonitos y algunos muy emotivos, y la verdad es que muchas gracias por ello. Reciban un saludo, por supuesto, de mi titular, la doctora Alba Santos, y sin duda de nuestro director, el doctor Hermilo Domínguez, director de Prestaciones Médicas, ambos por razones de agenda, en el último minuto prácticamente nos avisaron que no podían acudir y es el motivo por el que estoy aquí yo en forma honorable, pues me siento honrada, obviamente, representarlos. Y bueno, no quiero avanzar al discurso o a las palabras que ya muchas a lo mejor son reiterativas, sin antes reconocer el gran trabajo que se ha hecho para este Congreso, pero no solo para el Congreso, sino para todo lo que hay atrás, lo que implica el llegar a este Congreso y lo que implica trabajar para pacientes con VIH. Quiero que sepan que el personal de enfermería, representados por la maestra Fabiana, son fundamentales para que esto pueda avanzar, para que esto pueda funcionar. Sin el personal de enfermería, el área médica no avanzaría, y es la realidad. Gracias, maestra Fabiana, muchas gracias. Quiero reconocer también al doctor Humberto Medina y, por supuesto, al doctor Vega, al doctor Cristian, a la doctora Georgina, que están en la coordinación de innovación, y por supuesto a la doctora Treviño, que está aquí también. Muchas gracias a todos, porque insisto, ellos están desde el Instituto Mexicano del Seguro Social a nivel central. Yo sé que esto es trabajo de mucha gente, es trabajo de un gran equipo de salud, pero ellos los representan y sobre todo ellos los liderean. Sin ellos, este Congreso y todo lo que está atrás no existiría. Entonces, quiero pedir un aplauso para ellos, por favor. Bien, y después de este aplauso para la maestra Fabiana y todo su equipo y el doctor Humberto Medina, la doctora Treviño y todo el equipo, quiero pasar a lo siguiente y decirles que fue una instrucción de nuestro director general, el maestro Zoé Robledo, a través de la Dirección de Prestaciones Médicas, por ende el doctor Hermilo y a todos nosotros, trabajar en conjunto para ustedes, para todo la derechohabiencia, toda la derechohabiencia que tengan o no tengan VIH. Porque como ya lo mencionó muy bien el doctor Mosqueda, la hora es prevenir. Hay que prevenir para evitar llegar a la enfermedad. Pero si ya tenemos la enfermedad, hay que trabajar en forma conjunta y en forma intensiva para que ese trato y esa estigmatización que se tiene a los pacientes, a los derechohabientes y a los no derechohabientes, por supuesto, cambie. Tenemos que cambiar esa mentalidad y tenemos que llegar a la madurez de saber
que los pacientes que tienen VIH son igual que nosotros, todos somos iguales, nadie es más valioso por tener o menos valioso por tener una enfermedad, todos valemos exactamente igual. Y nosotros como personal de la salud debemos de trabajar día a día capacitándonos, haciendo congresos nacionales, internacionales, no solo en este país, sino acudiendo a otros países a capacitarnos para ustedes, para todos los derechohabientes que tienen y que no tienen VIH, con el único objetivo de tener las mejores prácticas clínicas y de esa manera poder atenderlos de la mejor manera. Insisto, tengamos o no tengamos VIH. Hay que prevenir y los que ya tienen hay que tratarlos y hay que tratarlos de la mejor manera. Y bueno, algo muy importante, el VIH continúa siendo un desafío global que requiere, por supuesto, atención constante, óptima, oportuna, para todo el personal que está involucrado. Hemos destinado cursos, hemos destinado, por supuesto, cursos y recursos para que podamos llevarlo a cabo en forma adecuada. Este congreso es un recordatorio del compromiso pues, compartido con todos los que estamos aquí para poder trabajar de manera conjunta y coordinada, teniendo como meta permanente y como única meta el bienestar de nuestros pacientes, el trato digno a nuestros pacientes y, por supuesto, la cero discriminación. Y bien, sabemos, y todos ustedes lo saben, que el Instituto ha implementado muchos programas y entre ellos el PrEP, que se lleva muy bien en primer nivel y bueno, con resultados extraordinarios. Pero para aquellos que no lo saben, quiero que sepan que tenemos tratamiento, bueno, tenemos obviamente implementado en primer nivel el tratamiento para la preexposición y algo muy importante, dejamos a un lado a lo mejor y no nos percatamos que aquellos pacientes, porque ya se consideran pacientes o se convierten en pacientes, que sufren una violación, el día de hoy el Instituto Mexicano del Seguro Social está preparado para recibir a estos pacientes, para atenderlos en forma oportuna y evitar la progresión de la enfermedad. Si no lo sabemos o si no lo sabíamos, hagámoslo extensivo a todos nuestros conocidos porque el Instituto está trabajando cada día para que esto pueda ser posible, para hacer posible todos los programas que nuestro instituto obviamente todos los días trabaja para ellos. En este magno evento, en este evento 2024, en este tercer congreso, los objetos y los objetivos y los conceptos que tenemos, los tenemos muy claro. Participar con todos ustedes y por supuesto nosotros en la actualización de todos estos conocimientos que día a día desde el resto del mundo a lo mejor no han llegado a nosotros. Este es un gran momento, obtener los mejores conocimientos para tener las mejores prácticas clínicas con nuestros pacientes, con nuestros derechohabientes que tienen y que no tienen VIH. Como ya lo mencionó el doctor Álvaro Velarca, quiero agradecer a los países que están conectados, porque también de ellos nosotros son proveedores nuestros de conocimientos. Desde todo, por supuesto, este continente y continentes europeos, nosotros tenemos conocimientos. Este año algunos de nuestros médicos acudieron a congresos internacionales y eso hizo que tengamos más conocimientos para poder aplicarlos hacia ustedes. Bien, de esta forma, pues quiero transmitirles a través de las instrucciones que nos ha dado nuestro director, que sigamos trabajando para ustedes en la coordinación de innovación, seguimos trabajando para ustedes todos los días, es un programa bien establecido, tengamos la confianza de que está muy bien liderado y que va a seguir muy bien liderado y que seguiremos preparándonos para ustedes. Ya no voy a ahondar más, el discurso es muy largo, pero ya estamos un poquito sobre el tiempo que además ya se ha dicho todo. Solo decirles que somos un gran equipo, como ya lo mencioné al principio, nadie es más importante que otro, alguien lo lidera porque alguien lo tiene que liderar, pero atrás de todo este programa hay un gran equipo. Entonces, pues muchas gracias a todos, disfruten de este congreso, aprovéchenlo, aprendan muchísimo, cosas que todos los días, nunca digamos que lo sabemos todo, porque sin duda hay 1000 cosas más que aprender, seamos humildes. Y les quiero pedir el último favor, seamos empáticos. La gente ya está enferma, se siente enferma, tiene una patología, se acerca a nosotros y lo estigmatizamos, lo tratamos mal. Por favor, seamos empáticos con ellos. Los pacientes nos necesitan. Y no me refiero solo a los de VIH, que por supuesto son nuestra prioridad y más en este congreso. Pero atendamos a toda la derechohabiencia con esa empatía que nos hace falta, que hemos perdido, pero que al derechohabiente la necesita. Muchísimas gracias. Damos la inauguración. ¿Qué hora es? Gracias. Les pido por favor si nos ponemos de pie
para hacer la inauguración oficial en nombre de la Dirección de Prestaciones Médicas, de la Unidad de Planeación e Innovación en Salud y, por supuesto, la Coordinación de Innovación en Salud. Siendo las 3:45 de la tarde, damos por inaugurado este tercer Congreso Internacional de VIH. Muchas gracias a todos. Bien, nos quedamos de pie, pero a ver si vamos a entonar el himno al Instituto Mexicano del Seguro Social. No sé si lo tengamos listo y les pediremos a todos pues respeto y pues mantenernos de pie.
side effects that are pretty challenging for patients. So, I'm hearing some echo here. So there are a number of side effects that are pretty challenging for patients, and those need to be counterbalanced against more directly targeting inflammation and not just metabolically driven inflammation can reduce risk of cardiovascular disease, but we're still in the very early stages in the general population. And thinking about this in our HIV population, it's even more extrapolation. So the last couple of slides I want to talk about, specifically because I was asked to talk about the JUPITER trial, because I think this is a very important foundation to have when we think about REPRIEVE. So JUPITER was done about 2 decades ago. It began about 2 decades ago, and it randomized individuals who were healthy, meaning they hadn't had a heart attack, right? They hadn't had a heart attack. They hadn't had overt clinical cardiovascular disease, but they did have elevated levels of broad inflammatory indices. So specifically, they had elevated levels of high sensitivity CRP. They randomized them to statin versus placebo, and they found that statins reduced risk of major adverse cardiac events very substantially by about 40% or above relative risk reduction. And interestingly, they found that both reduction in LDL cholesterol had a graded relationship with the reduction in risk for atherosclerotic cardiovascular disease, or ASCVD, as did reduction in hsCRP. And you see that here. The lower that folks got their hsCRP, the lower their risk for cardiovascular events, the lower their hazard ratio, and similarly, the lower they got their LDL cholesterol, the lower their risk. But interestingly, there was minimal interaction between LDL reduction and CRP reduction, which is suggesting that all of this benefit was not necessarily because, yes, people got their LDL down, and because of that, they got their inflammatory indices down. There seemed to be some people who responded more from an LDL lowering standpoint or kind of a cardiometabolic risk factor lowering standpoint, and some people who responded more from an inflammatory indices coming down standpoint. Similarly, more recently, and I won't get into this in as much detail, but in the heart failure space, there's a specific type of heart failure with preserved ejection fraction, that tends to be strongly metabolically driven. And what they saw in a recent trial was that when they gave patients with HFpEF GLP-1 receptor agonists, there was obviously significant weight reduction, as we tend to see on these drugs, but there was a significant improvement in heart failure endpoints. And now, interestingly, the magnitude of weight reduction improved the heart failure endpoints, and the magnitude of CRP reduction improved this, but they seemed to do so somewhat independently, whereby the CRP change was not really correlated at all with the extent of weight loss. So this is, again, some of this is metabolically driven inflammation, some of it is not. We are not perfect at knowing when, which is which and when, but these are things to keep in mind as we think about treating our patients with HIV. And I think a really important caveat to all of this, if it's not already complicated enough, is that systemic indices of inflammation do not always reflect what's going on in the tissue. You can have vascular inflammation, you can have adipose inflammation, and you may not necessarily have elevated hsCRP at all times, for instance. So I want to summarize this before talking about how these data, how this framework can really inform us in HIV. And I think this is really important because the reality is, outside of REPRIEVE, we do not have a lot of large-scale, certainly large-scale clinical trial level data in people with HIV where we're looking to modulate cardiometabolic risk factors as well as inflammation. So we need to extrapolate some of this, or at a very minimum, use it as a framework to understand what fits, what doesn't fit, and where do we go from here. But my summary is inflammation plays an important role in cardiovascular disease. Do we agree? Raise your hand. Did I make that argument well? Maybe, maybe not. Hopefully. Some inflammation derives from metabolically driven risk, and some may not be metabolic.
some risk factor reducing therapies can reduce inflammation due to lowering risk factors, and some do it outside of risk factor reduction. And we're still studying and trying to better learn what is the net risk and benefit of explicitly targeting the immune system versus achieving our inflammation reduction via risk factor, via cardiometabolic modulation. But now let's get to what we really want to talk about, which is the reason I'm here. And so that's inflammation and cardiovascular disease in HIV. And I have to say, I put this title because it's interpreting new data, it's interpreting the REPRIEVE data, it's interpreting whatever data are out there that are reliable, but it's also extrapolating and thinking about how do we treat our patients, how do we think about our next, our next areas of inquiry in the setting of incomplete data. So I won't go through this in as much detail because it's not the point of my talk, and this could be an entire talk on its own. But I think inflammation in HIV, and I keep asking for, raise your hand, do we think inflammation is generally increased in HIV? Is that largely accepted by folks here, or in between? Largely accepted? In between. Okay, good. I think both are right? There's probably some phenotype dependence, some dependence of when people got their HIV. But generally speaking, people with HIV do have more inflammation than people without HIV. And the reason why, there are several reasons, right? There's a general immune bias away from regulatory immunity and towards more persistent inflammatory and effector type response. And this can occur even when you have peripherally suppressed or unmeasurable viral load in the blood, because there's still this tissue reservoir, as we all know. So what's going on here? You have some loss of regulatory immunity, of course, HIV production and replication, even at a very low level. You get permissiveness to other pathogens, both other viral pathogens, but also you have a disruption of the gut endothelium, so you get more microbial translocation, all of which kind of increases this pathogenic load, driving further inflammation. And then, of course, there's the treatments, which I think, as I'll get to in a little bit, I think historically part of the rationale for the SMART trial 2 decades ago was we thought that the therapy might be more toxic in terms of comorbidities than actual uncontrolled HIV. And it turns out, there are toxicities we need to be aware of and we need to think about with our therapies, but treating HIV properly is still clearly the most important. So does inflammation in HIV matter? I think generally speaking, the answer is yes, but I try to base that on data. And these data are from the multi-center AIDS cohort study from about 8 years ago. And what they did is they looked at different quartiles of inflammatory indices. So the solid line is the higher quartile of inflammatory indices, including interleukin-6 or IL-6, soluble CD14, as well as CXCL13. And what you saw when you compare the highest quartile, the highest quartile is the dotted line, the lowest quartile is the solid line, and this is survival. So lower is worse, right? So as you look here, the highest quartile of inflammatory indices in the dotted line has the highest mortality or the lowest survival rate compared with the lower quartiles, the folks who weren't as inflamed, who had higher survival rates. So what is driving cardiovascular risk in HIV? What is driving inflammation in HIV? And there's a lot, but I think I'd be remiss if we didn't also talk about not just the virus, not just the treatment of the virus, but also some epidemiologic phenomena, right? What are other risk factors that tend to congregate in our patients with HIV? Certainly smoking. Certainly substance use. We're doing a lot of work on not only myocardial infarction, but increasingly on heart failure in people with HIV, and stimulants such as methamphetamine dramatically increase risk for heart and vascular diseases. And also dyslipidemia is common in HIV, and the phenotypes of dyslipidemia can vary quite a bit, right? And part of that is the etiologies, right? So there's some dyslipidemia that relates to the virus and inflammation, whereby with increasing HIV RNA, we see a decrease in HDL
And HDL is generally thought of as good cholesterol, right? The garbage truck that kind of circulates and picks up all the inflammatory cholesterol particles from the circulation for processing in the liver, right? So generally speaking, HDL is good, and the higher the HIV RNA, the lower the level of HDL and the worse the HDL function. But also, the lower the higher the triglyceride levels, the higher the total cholesterol levels, and importantly, the higher the total cholesterol relative to HDL ratio. So this is overall an inflammatory dyslipidemia phenotype, just related to the virus and related inflammation. But there's also some antiretroviral related dyslipidemia that varies a little bit depending on the drug, a little bit depending on the class. Generally speaking, increases in total cholesterol, increases in triglyceride levels, some increase in LDL cholesterol levels. These are all bad components of cholesterol. These are inflammatory components of cholesterol that can worsen risk for vascular disease. And then, of course, there's metabolic dysregulation and more. There's weight gain that we're seeing on therapy, and there's always a discussion, what is healthy weight gain, what is unhealthy weight gain, and how does this impact risk for cardiometabolic disease? So I just want to talk briefly about the epidemiology of cardiovascular disease and HIV. I think many of you know this, but this is a slide courtesy of my colleague Markala Zani, who during a talk that I have recorded for tomorrow, I've definitely drawn on a lot of her work because she has done some wonderful work on sex differences in cardiovascular risks in HIV. But this is just looking more broadly at what is the risk for myocardial infarction or heart attack in people with HIV, and across many different cohorts, many different settings, many different eras, including more modern antiretroviral era, you see a risk that's increased of about 1.5 to 2-fold higher risk for myocardial infarction among people with HIV compared with people without HIV, with the number 1 indicating if it were equal. So all of these are above 1. So higher risk for myocardial infarction in people with HIV versus people without HIV. And then myself and other colleagues have also done a lot more work on heart failure in people with HIV. And again, this is a survival curve. So lower is better. HIV here is in red. And essentially what we looked at, and this is including with adjustment for common cardiovascular risk factors, what is the risk of heart failure for people with HIV followed over 10 years compared with people without HIV, and the risk is about double. And importantly, for both heart failure as well as myocardial infarction, or MI, the risk also tracks with HIV-relevant indices. The higher the viral load, the higher the risk for heart attack, the higher the risk for heart failure. The lower the CD4 count, whether it's nadir CD4 count, which can be challenging to measure properly in observational studies, but the lower the CD4 count, whether it is nadir, whether it is most recent, whether it is time updated, the lower that, the higher the risk for cardiovascular diseases. And then, of course, one question I get probably more often in the cardiology community is, what is the impact of antiretrovirals? Do we need to be careful about giving these because of cardiometabolic risks? And I mean, of course, we need to be careful in giving any medication, but the reality is being on antiretroviral therapy is clearly better for HIV, but it's also clearly better for preventing cardiovascular disease. And this was most profoundly shown about 2 decades ago in the SMART trial, where they looked at individuals on continuous antiretroviral therapy, uninterrupted, versus individuals randomized to interrupted ART. And those who stayed continuously on ART, uninterrupted, had just about half, just about 60% of the risk for myocardial infarction or heart attack, compared with people who had interrupted ART. So clearly, being on ART, staying on it, better in terms of reducing myocardial infarction risk. But all antiretrovirals are not necessarily created equal. And this is important to think about. Now, the problem is, for the vast majority of studies looking at antiretroviral specific cardiovascular considerations, a lot of these are observational. And as you know, when we look at medications as an exposure in a non-randomized setting, it can be pretty challenging and can leave us vulnerable to bias. Why was one person put on one therapy and the other was put on another therapy? How might that confound the outcome? So we have to take
all of this with a grain of salt. Do you all use the expression grain of salt? When it means, we have to take into account that some of these observational studies aren't perfect. But at the same time, we have to deal with the data that we have, right? And we have to be realistic and pragmatic about this. And what we know is not all antiretrovirals seem to do exactly the same thing in terms of cardiometabolic risk. For protease inhibitors, initially there was a really significant concern about a broader class effect. And it turns out as the years have gone on, it seems like there's a little bit more drug-specific nuance to this, right? For instance, ritonavir-boosted darunavir seems to be associated with a small increase in cardiovascular risk compared with other antiretroviral strategies, whereas ritonavir-boosted itazanavir seems to, again, from observational studies, seems to be neutral to possibly helpful in terms of decreasing cardiovascular risk. Again, these are limited observational data. In terms of our NRTIs, it has evolved quite a bit. Certainly the older versions, very much concerned for mitochondrial toxicity, and as relates to this, myopathy, neuropathy, and keep in mind the heart is a pretty big muscle, so myopathies are not irrelevant for the heart. In terms of TDF, some concerns about nephrotoxicity, toxicity for the kidneys, las riñones, abacavir, cardiomyopathy being a concern that I'll touch base about in a little bit. But then there's also the TAF versus TDF question. And what we see, yes, potentially some increased cholesterol and LDL, some weight gain, but the question is this a return to health in some cases, right? Is some of this weight gain a return to health? What is metabolically healthy weight gain? What is metabolically unhealthy weight gain? And the reason, first of all, we don't entirely know the answers to this, but the reason these are important to tease out are, you remember all my slides about metabolically driven inflammation and how certain, changes and dynamic changes in adipose depots in lipid within the arteries can affect inflammation. This is also relevant in the setting of kind of profound metabolic changes that our patients may be undergoing. So I'd be remiss if I didn't briefly talk about abacavir, because there is so much literature out there on abacavir and cardiovascular risk, and some of it is conflicting, right? And I think taken as a whole, I would say the longer-term follow-up data in cohorts tend to show a little bit of a signal towards increased cardiovascular risk compared with other antiretroviral strategies, whereas some of the shorter-term clinical trials don't seem to have as clear of a significant effect on cardiovascular risk. So what is my takeaway about abacavir? It's probably anywhere from neutral to not as good for cardiovascular risk compared with other antiretrovirals. But it's a pretty modest difference if it does exist. And the most important is treating our patients, ensuring that if it's a choice between abacavir and no other alternative, of course, you treat with abacavir. Of course, we have to make sure that we are properly treating HIV. And then integrase inhibitors, it's interesting, some weight gain, but at least from early observational data, neutral to possibly decreased risk of heart and vascular diseases. So this last section, I'm going to talk about inflammation and cardiovascular disease in HIV, with a significant component of it talking about reprieve. Because the question is ultimately, what can we do about this, right? How can we address cardiovascular risk in our patients with HIV? How do we stay within what the data show us? And then how do we extrapolate when we think something is going to do more good than harm for our patients, but we don't know? So first, cardiovascular disease risk assessment. Again, raise your hand. Does anyone use cardiovascular disease risk calculators in terms of treating their patients with HIV and thinking about their risk? So I see some do, some don't. I don't blame either of you. So generally speaking, the purpose of these cardiovascular risk calculators, which I've done a lot of work on, a lot of my colleagues have done a lot of work on, it's to get a global assessment, right? You put these risk factors together and you get a sense of, is this person at very high risk for heart attack and stroke, medium risk, very low risk? One problem with these calculators is so much of it is based on age. You can take a very unhealthy 40-year-old, and almost always their calculated 10-year risk for cardiovascular disease is going to be lower than a very healthy 70-year-old. Again, muy una
Persona que tiene 40 años, muy el opuesto de saludable, muy enferma, probablemente va a tener un riesgo más bajo que una persona que tiene 70 años con ningunos riesgos. Quien es muy saludable. Porque la edad es la cosa más importante cuando pensamos de calcular riesgos. So this is a problem, especially in our patients with HIV who are starting to have coronary plaque in their 40s, in their 50s, and who have significant metabolic disturbances that can drive inflammation and cardiovascular disease. And another limitation of these risk factors is they tend to underpredict risk by about 1.5 to 2 times, right? So if you have a patient with HIV who is 50 years old and you input their risk factors and the calculator tells you they have a 5% risk of heart attack and stroke in the next 10 years, more realistically, they may have closer to a 7.5 to 10% risk of cardiovascular disease over the next 10 years. It's funny, I'm spending all this time, we say throwing shade at, so just saying negative things at risk calculators, but the reality is I still use them because I want to get a global assessment of risk, right? I want to understand, is the risk super low? Is it super high? Is it somewhere in between? It's not useless to me at least. So understanding these risk calculators, how was Reprieve designed? So Reprieve, raise your hand if you know about Reprieve, if you've heard of Reprieve, yes. Some yes, some no, good, okay. Reprieve was a very large, the first cardiovascular endpoint-driven randomized controlled trial, specifically in people with HIV. And by cardiovascular endpoint, I mean they weren't looking at 300 people and looking at imaging markers. They looked at over 7,000 people and saw who had hard coronary events like a heart attack, for instance, like a ischemic stroke. So this randomized over 7,000 patients globally to pitavastatin, which is a moderate intensity statin, versus placebo. And the patients in this tended to have sort of low to moderate predicted 10-year risk on average. So the average was a 4.5% predicted risk of heart attack and stroke over the ensuing 10 years, which, as we've said in HIV, maybe in reality these folks were at a 10-year risk closer to 6, 7, 8%, right? Because our calculators tend to underestimate. What they found is LDL lowering on average was 0.86 millimoles per liter in the pitavastatin group versus placebo. And there was significantly lower risk of MACE, so major adverse cardiac events, in the patients randomized to pitavastatin versus those randomized to placebo. And again, this was a relative risk reduction of about 35%. So about a relatively lower, a 35% relative decrease in risk for cardiovascular events on pitavastatin versus placebo. This was pretty big. So I think Steve Grinspoon was the PI of this study, and he's a friend and colleague that I talk about this study a lot with. And I don't think they were expecting that significant of a relative risk reduction. And the reason is, if you extrapolated based on prior statin trials in the general population for this, relative to this modest amount of LDL cholesterol reduction, you would have expected closer to a 20 or 25% relative risk reduction rather than 35%. So the question is, in these last few slides, what's going on in HIV? What's going on in HIV? What's going on in Reprieve? How does this compare? This is a busy slide, but I want to spend a good amount of time on it, okay? Because what we're talking about here, this slide is showing across several large randomized controlled trials, these are in black, across several large randomized controlled trials, what was the amount of LDL cholesterol lowering, and what was the reduction in major adverse cardiac events. It's not surprising that it tended to be the more LDL was lowered, the higher the reduction in risk for cardiovascular events. And so, based on this curve, at least for the Reprieve investigators, they would have expected, okay, if you achieve about a 0.8, 0.9 millimole per liter reduction in LDL cholesterol, you would have expected about a 20 to 25% reduction in risk for cardiovascular disease. But Reprieve is over here. Reprieve found a much higher 35% reduction in risk for cardiovascular disease.
So I think that difference is real, but I also think that figure, which has been shown in a lot of the literature, was shown at CROI, I think it is a little bit misleading because that figure, the black line, was all what we call secondary prevention populations. So people who had existing heart and artery disease, people who had had heart attacks. The most comparable study to REPRIEVE actually is JUPITER. And that's why I talked about JUPITER earlier. And so JUPITER was primary prevention, people who had not yet had heart attack and stroke, just like the REPRIEVE population. They had not yet had heart attack and stroke, but in JUPITER, they had elevated levels of indices of inflammation at baseline, so elevated levels of hsCRP at baseline. And you see the curves are a little bit closer here. You know, based on what JUPITER found, which was for about 1.2 millimoles per liter reduction in LDL, they saw a 44% reduction in cardiovascular event risk, and REPRIEVE is closer to this line. So I would say maybe REPRIEVE did show us what we would have expected to find if we based our expectations on JUPITER, which is to say in a primary prevention, more inflamed than average population, you see a pretty substantial statin benefit that's a little bit higher than we see in a secondary prevention population. So the question is, what's going on here? And we don't know, but REPRIEVE has done a lot of studies looking at potential mechanisms. And again, it's potential mechanisms. These are not experimental causal studies, but they're sub-studies embedded within the randomized controlled trial to try to give us a better understanding of why we see what we see. So this was a really nice study earlier this year where they looked at the effects of pitavastatin on non-calcified plaque as measured by CAT scan. They followed people for 24 months or about 2 years, and they looked at factors that were associated with non-calcified plaque volume and reduction. Importantly, what they found is certainly pitavastatin reduced non-calcified plaque volume. That's not surprising, right? We're seeing fewer events. We're seeing people that have lower levels of LDL cholesterol. We would expect them to have a lot less of this lipid-rich plaque. We do. That is what we see. But interestingly, the markers, they didn't see much of a signal in terms of broad circulating inflammatory markers mediating this reduction in non-calcified plaque volume. So what they found is that pitavastatin did reduce vascular, lipid and vascular related markers like oxidized LDL and LPPLA2, and it modestly reduced high sensitivity C-reactive protein, which is not shocking given the findings from JUPITER. But pitavastatin really had no effect on important markers of immune activation, like IL-6, IL-1 beta, soluble CD14, so markers of monocyte activation that personally I would have expected to be higher in the setting of cholesterol lowering and some modest inflammation reduction. And none of these markers were associated with non-calcified plaque volume reduction. So I wrote an editorial about this, and I won't quote myself because it'll take too long, but the bottom line here is, what can we take away from this study? So what can we take away here? I think there's accurate interpretations and there's an inaccurate interpretation. And I think there are a few accurate interpretations. Number one is statins are especially effective at reducing ASCVD risk among people with HIV. That's true. We saw a bigger than expected effect size. It's important to keep in mind this is a relative risk reduction of 35%. And so in absolute terms, that varies, right? If you have a relative risk reduction of 35% in a really high risk person, that's a really high absolute risk reduction. But let's say someone only has a 1% chance of heart attack and stroke over the next 10 years, and we start them on pitavastatin and expect, a 35% relative risk reduction, that reduces that person's risk from 1% over 10 years to 0.65% over 10 years. So that's a 0.35% absolute risk reduction, or a 1 in 300 number needed to treat, right? So at the very low risk individuals, I still don't think it's obvious that we're going to put all these individuals on statins, right? But by the same token, they're effective in reducing cardiovascular risk among people with HIV, that's clear. I think what's also clear is this seems to be predominantly a lipid-lowering effect, but we also have to keep in mind that some indices of inflammation are not readily going to be captured by biomarker levels. And the other thing to keep in mind is a low threshold to treat. So even folks that are at
relatively low absolute risk. If we think this is going to help both in the near term, 10 years, but also possibly in the long term, 20 years, 30 years, 40 years, that's always measured against the risk. And in Reprieve, the safety signal was very good. There was very, very little in the way of serious adverse events with pitavastatin and in observational data with many other statins in people with HIV. So yes, even when the absolute risk reduction is modest, the absolute risk of adverse events is not very high either. One thing that I think is important to note, though, which I think is an inaccurate interpretation of Reprieve, and you will hear people talking about, is that statins are especially effective in people with HIV because of pleiotropic systemic inflammation reducing effects. Now, you remember, one of my points of this talk is I don't want us to hand wave about inflammation. I want us to point and think about what is driving inflammation. And I think what I would say is an inaccurate interpretation of Reprieve is the more hand waving interpretation that's not really supported by the data that we have. So for these last couple slides, what do we do practically? Certainly in people with HIV, and this is at least from the more recent DHHS guidelines in the United States, they're actually a little bit more aggressive than they are with statin therapy for the general population, partly because of Reprieve, partly because we know about an accelerated and elevated risk for cardiometabolic disease in our patients with HIV. So they recommend statins for people with HIV who have a 5% or higher 10-year risk, aged 40 to 75. And me personally, the only reason they're limiting it to 75 or to the ages of 40 to 75, because that's what's studied in clinical trials. In my clinical practice, about a third of my patients have HIV. I see patients with HIV. I see patients without HIV. I have no problem, if appropriate, giving statins to patients under 40 or over 75. So I don't think this is a hard and fast rule. This is just a guideline that has to be based on the clinical trial. But recall that our risk calculators underestimate. So if we're seeing someone who we think is 5% 10-year risk, they're probably higher risk if they have HIV. But they also said even in lower risk individuals, and I think part of this is because of what we know about accelerated cardiometabolic risk in people with HIV, consider at least a moderate intensity statin. Even though we understand the near-term benefit, the 10-year risk may be lower, there's a potential and probably likelihood that there's a longer-term legacy effect of sustained lipid lowering to reduce cardiovascular risk. So what about immunomodulatory and inflammation-targeted therapy? The reason I talked about the earlier studies, CANTOS, CERT, COLCOT, LODOCO-2, is because we don't have these studies in people with HIV, so we don't know. It's under investigation, but what I would have to say, if I were to tell you my bias, it's that I would start by focusing on the inflammatory nidus, right? We talk about the something and the immune response to the something. First, make sure that we are getting the something right, and then we see how that affects inflammation, right? So first of all, focusing on viral considerations, right? Ensuring that we have consistent viral control, ensuring lipids are well treated, taking care of metabolic dysregulation, right? With both lifestyle and potentially medication-related factors. But these are all factors that drive inflammation. And if we know the underlying immune response in HIV may be more prone to persistent hyperinflammation in response to the something, it's all the more important that we take care of these metabolic risk factors. Because I think if we talk about more direct immunomodulation, right, if we talk about colchicine, if we talk about inflammation blunting that can also increase risk for infection, I think we may run into risks there as well. So I think that's really something that needs to be studied in a rigorous randomized controlled trial setting. So the last slide, my final points. Practical takeaways, because we all have to take these data. We have to take all this data from the cardiovascular space, from the inflammation, the metabolic inflammation space in cardiovascular diseases, the very limited rigorous data on this in the HIV space, and we have to make sense of it as we're caring for our patients with HIV right now. So what do we do? What do we know? We know people with HIV have elevated cardiovascular risks. We know that this risk tends to be particularly high if we have a history of unsuppressed viremia, if we've had a sustained decrease in non-recovery in CD4 counts. We know this. We also know
cardiovascular risk tends to be underestimated by our traditional cardiovascular risk calculators. So because of this, we need to keep a high index of suspicion for our patients, particularly if they're coming in with symptoms that may be cardiovascular in nature. We know antiretroviral therapy is clearly better than none. Sustained viral suppression, clearly better than none. Better for HIV, and fortunately, better for cardiovascular disease also. No debate there on my end. There's some variability among antiretrovirals, but these data are somewhat conflicting, and the most important takeaway there is, yes, antiretroviral. We also know now statins are at least as effective in HIV as in the general population, and there's a very benign safety signal so far. What we don't know is if broader immunomodulation will actually work to reduce cardiovascular risks in our patients with HIV. And in the meantime, if we can remember inflammation is an immune response to something, the better we can control the something where there's very low risk of intervening, LDL cholesterol being a great example of that, the more we will probably improve the cardiovascular risk profile of our patients with HIV. I'll stop there. Gracias por invitarme, por escuchar. Yo sé que es difícil escuchar a un especialista de cardiología cuando pienso que ¿hay algún especialista de cardiología aquí o no? Pero ustedes son muy amables. Gracias. Muchas gracias, doctor Feinstein. ¿Tienen alguna pregunta para el doctor antes de que salga rápidamente para el aeropuerto? Esto es un problema porque yo quería estar aquí mañana y después, pero mi esposa no está de acuerdo porque tenemos un holiday mañana. Sí. You can yell it if you want. Thank you very much for your talk. Thank you very much for Now your talk. don't yell it. Okay. My name is Francisco Avilés. I am a research associate at IMSS, and I would like to know your opinion about the possible role of the microbiome, and particularly the levels of trimethylamine and oxide in the induction of atherosclerosis and cardiovascular disease in patients with HIV. Very good question. So I think it contributes. I think microbial dysbiosis, elevated levels of TMAO, even in the general population, we've seen an association with increased risk for cardiovascular disease. And there have been some smaller studies in HIV also showing that. The question is, what is the intervention? And I think there have been some studies looking at prebiotic interventions, probiotic interventions, and I think there still needs to be a lot done there to figure out what may work. Obviously, broader approaches, the dietary change, are I think would have maybe just as good of a chance of helping too. But I think certainly not harmful to try to positively impact the microbiome, and likely that it would impact inflammation and cardiovascular disease to a degree. I just don't know how much. Thank you. My name is Jesus Guardado. I came from Mexicali. And first of all, you answered one of my questions that was giving statins to people below 30 years old, even though the risk calculator is going 40 over. Which risk calculator did you recommend in this case? Because there's a lot of values that you put in it, and I having a lot of patients that have maybe LDL above 130 or 140, but they are 25 years, 19 years, and that's like a question for me, given statins starting at that year. Even though these kids go to the gym, they do the 3 months change of habits of diet, I don't know. It's a great question. So, I think what you're getting at is, it is at least a discussion I would have with the patient, because if the LDL is still 130, higher than 130, despite optimal lifestyle, there's some genetics going on there. They may not have overt familial hypercholesterolemia, and something I should say is
familial hypercholesterolemia, which generally speaking, if someone's LDL cholesterol is above 180 milligrams per deciliter, usually that's familial hypercholesterolemia, unless there's a secondary cause like thyroid disease. But even for this kind of intermediate phenotype, there are a lot of people who, for polygenic reasons, they might not have familial hypercholesterolemia, but genetically they just have higher cholesterol. If you have that risk factor and you have HIV as well, I would probably have a discussion at least, and I would say, listen, here's what we know. We are extrapolating. I think it's very unlikely that you are going to have a heart attack or stroke in the next 10 years, but I think it is more likely than not that if your LDL cholesterol on treatment is 80 over the next 10 years versus 130, you will have arrested plaque progression and you will have a lower long-term risk. And we have a couple of very old statin trials that looked at legacy effects like this, where people were randomized for 10 years and then they came off it. And at 20 years, those who had been randomized to statins for the first 10 years still had lower event rates. So, I mean, it's extrapolated, but the reality is you're telling a patient who's 25 and feels healthy that they need to take a pill every day. So it's always a discussion rather than a you must do this for me, because I think it would probably benefit them, but we don't know. So it just depends on their comfort level. It's a very good question. Unless you know how to navigate traffic. Le agradecemos muchísimo al doctor Feinstein su extraordinaria presentación. We once used cardiovascular risk calculator that considered only HIV patients, and we stopped using it. Do you think that with this information that you gave us and everything, we need another one? Very good question. Would it be good to have one? Of course. Do I think we will realistically get a new one that's much better than anything else? No. Because for all these cardio, and my mentor for a long time is in the cardiovascular risk calculator space. But the reality is, all you're doing is you're taking different risk factors and you're weighting them somewhat differently. And I think in order to have a precise and reliable estimate that applies to a number of populations, you need so much data. You need so many millions of person years of follow-up with differences in their HIV-specific exposures. And given the evolution in, being someone with HIV in 1995, 2005, 2015, and now is different, right? So our ability to have reliable, observational, study-based estimates that we can then use for our risk calculators today, I think is fairly low. But what I like to do is take a generic risk calculator and think about the HIV-specific risk enhancers. So say, okay, based on this, we have a 10% risk of over 10 years, right? Or we think we have that. In HIV, it's probably higher, but what are the factors in HIV that we know tend to associate particularly with higher risk? Long duration of time between exposure and seroconversion and diagnosis, right? So sustained viremia, low nadir CD4, incomplete CD4 recovery. Those are individuals where I'd say, yeah, maybe your risk is 1.5 or even twofold higher than what the general risk calculators would say. But now let's take someone who shortly after exposure, monitored, diagnosed, never dropped their CD4 count much, never had sustained viremia. I would consider that person closer to the actual predicted risk. Probably a little bit higher, but instead of 10% risk, maybe they're 11 or 12% risk, right? Maybe a 1.1 to 1.2 fold higher risk. At least that's what the observational data tell us for people that never really, experienced some of the immune progression. Really good question. I would just do that because I think we will continue to read studies that people come out with on new risk calculators, and I don't mean to be dismissive, but I think that will probably provide more value to get the people publishing the studies published and promoted than it will necessarily in informing practically what we can do, because the variability between calculators is high. The ability to improve risk prediction is just so challenging unless you have so much more data. Thanks so much. Thanks.
Thanks so much. Thank you very much. That's important. Oh, that's amazing. Thank you. How about this page? Thank you so much. Bueno, así terminamos nuestro primer día del Congreso. Dos anuncios rápidamente parroquiales. El primero es que están invitados al cóctel de bienvenida aquí afuera. Y el segundo es que mañana iniciamos las actividades a las 9 de la mañana. Que pasen bonita tarde. Muchas gracias.